Hello, hello, hello. Egaa arraa wantoota addunyaa keessatti deemu laallamee har'a. Situationii addunyaadhaa hedduu nama jibbisiisaa waan ajaa'ibatu deemaa jira. So we gonna see what is gonna happen. We gonna see jedhe qallichi. Okay. Taap godhaa, koppilink godhaa. Taap godhaa, koppilink godhaa. Taap godhaatii, koppilink godhaatii. Akkasitti eegalla. Taap koppilink godhaa. Taap koppilink godhaa. Taap koppilink godhuun hin raafatinaa namni haa dhufu. Sagantaa kennaa sootti eegallee duraa. Wantoota tokko ka hojii ilaalluutu jira. Inshallah akkasitti taap godhaa namni haa dhufu. Namni haa dhufu. Okay. Arra qiyaamaa buusna jedhanii jiranii yoo bilaaf godhanillee hin beeynu. ዛሬ የውሙል ቂያማን እናወርዳለን ተብሏል። እስቲ እናያለን። በነገራችን ላይ ኢራን የምትሰራውን ነገር አይታችኋል። በተግባር አሳይታለች። ብቃቷን ለዓለም በተግባር አሳይታለች። እስቲ ታፕታብ አርጉ ኮፕሊንክ አርጉና ኢንሻአላህ እኔ ወደ ቶፒክ እገባለሁ። ዛሬ በጣም አፕዴት አለን። we have a lot of updates, so we will see what is going to happen. የሚሆኑትንም ነገር በላይቭ ላይ እናያለን አብረን እናያለን። ብቻ ታፕታብ አርጉ እናንተ ታፕታብ ኮፕሊንክ አርጉና ሶ እስኪመጣ ድረስ namni haga dhufutti taap koppilink godhaa. Arraa abdeetii hedduu qabna. Obbo Tirampis dubbatanii jiranii. Obbo Tirampis dubbatuuf deemanii arraa addunyaan waan addaatu deemaa jira. Mee hanga namni dhufu viidiyoo ajaa'ibaa tokko wajji ilaalla. Okay? Viidiyoo ajaa'ibaa tokko wajji ilaalla. Bara sagaltammoota keessa waan ta'e tokko wajji ilaalla. In 90s waan ta'e tokko wajji ilaalla inshallah. Mee naa obsa. Okay. Sagaltammoota keessa waan ta'e tokkotu jira, isa wajji daawwanna. Hanga namni dhufu isan taaptaabii koppilinkii itti wanni hin jedhina. Okay. Akkuma san beeytan ani yeroo baay'ee unbelievable. Ani akkamittiin waan kana of jalaa baasa qoy. Waan kana akka uummattiin of jalaa baasa. Yaahuun akka waan ani isa yaammadhee utaaleetiin irratti ol ba'a. I hate Yahoo guys. I don't like it. To be honest, Yahoo jechuun is one of the stupid website. Okay, there it is. Come on, give me. Okay. Let me see it again. There it is. Okay. warri YouTube'dha please subscribe godha. Akkasuma warri Facebook'a waan isan gootan copy share godha namatti.
follow godhaa channel kana asumaan. Bara 1999 keessa waan hubatee tokkotu waan happenii ta'e tokkotu jira akkuma screenarraa arkitan kana screenarraa akka arkitan kana bara 1999 keessa xiyyaarri akkasirraa arkitan bika kana inni arkitan natti fakkaata asirraa bakka highlight godhe kana inni arkitanii F-117 xiyyaarri jedhamu xiyyaarri arkiteetiin yeroo jalqabaatiif steel fighter ta'e ka Ameerikaan dalayde bara 1999 kana keessa shoot godhamee kan inni bu'e. Wantoota kana waan walitti fidee isanitti mul'isuutu jira waan amma deemu wajjin waan ajaa'ibaa isanitti mul'isa. And then we're gonna react to this beautiful video. Mee asumaanuu inshallah nafaana bu'aa qalbii takkaan video kana daawwadhaati. Anis asumaan isa wajji ilaala. Okay, let's watch it. It's the 27th of March 1999. An F-117 Nighthawk tears through the dark, stormy skies low over the Serbian countryside. The pilot is Lieutenant Colonel Daryl Zalko, and his mission is to bomb the command center of the Serbian Air Force in Belgrade. It's the headquarters of the force that's going to try and stop him on his mission tonight. Zalko's escorted by F-16 Vipers with missiles that can lock on and destroy enemy radar. As he approaches the Serbian border, he hears a command come over the radio. This is Joint Forces Air Component Commander. Because of the bad weather, the escorting Vipers are ordered to immediately turn back and return to base. He's on his own. If he's to make it home safely, he has to remain undetected. A ghost. Fortunately, he's in the most advanced operational fighter bomber that has ever flown. The Nighthawk's stealth capabilities make the 65-foot. By the way, namni video kana qaceelatti ilaaluu feetan bilbila keessan cibsuu dandeessan. Softweeriin an fayyadamu bilbila keessan yoo cibsitan isanii bal'isa. Sigalee softweeriin an amma irratti isanitti mul'isaa jiru kun hoggaa bilbila keessan cibsitan bal'aa godhee isanitti mul'isa. Bilbila keessan cibsaa. TikTaka ani softweerii TikTaka fayyadamaan jiru. I'm using my own software. Kanaafiyyuu TikTaka keessan gara bilbila keessan yoo cibsitan dhaabuu dhiistan yoo cibsitan bal'inaan arkitanii jechuudha video deemu kana. Okay, let's continue. On radar as if it was the size of a tennis ball, allowing it, so far, to go unchallenged in every mission. That is, every mission until this one. On the ground, an anti-air missile battery is waiting for him. It's under command of Lieutenant Colonel Zoltan Dani. Serbian spies have let him know that the enemy aircraft are coming, and he thinks today is his best chance to take down one of the elusive ghosts. Pretraži nebo. Sweep the skies, Dani orders, and the P-18 early warning radar comes to life. Uključen je. They think at its lowest frequency it may be capable of detecting the enemy planes, Nema cilja. but it also detects clouds and rain, resulting in a screen covered in fake signals. Tražiš cilj. But looking closely, Dani sees something. Vidim ga. One tiny dot moving through the masses of clouds. A tiny dot headed right towards them. Duh je ovde. Uključi nišanski radar. Uključen je. Imamo 20 sekundi. Nema cilja. Nema cilja. Nastavi da tražiš cilj. Zalko's Nighthawk speeds towards its objective. The computer preparing the drop. Hajdemo opet. F1 I F2, traži cilj. Dani double-checks the low-frequency radar. He can see the target. It's right in front of them. But he needs the SAM radar to get a lock. Nema cilja. The men scan the sky just as instructed. Nema cilja. Yet, the screens remain dead. But then, Zalko opens his bomb bay, increasing the Nighthawk's radar signature just at the wrong moment. Imam ga. F2 prati cilj. F1 pratim cilj. Lansiraj. Two missiles fire off the launcher in quick succession. Streaking across the sky,
Zalko drops his bombs. They follow the path designated by the laser and explode. He soars past the target. It's another mission success, and he ascends to 6 kilometers. But a few seconds later, his cockpit is filled with the wail of an urgent alarm, and his controls light up. It's a lock alert. Almost at the same time, he sees the 2 missiles illuminate the clouds below him and then break through. They're coming right at him. He immediately breaks into evasive maneuvers. He pulls his aircraft up to try and escape. He's pushed into his seat as he ascends, as the aircraft screams more warnings at him. The F-117 has no chaff, so with the missile locked on, it's entirely on the pilot's actions to try and evade the threat. Time slows. He knows it's over. They got me. These are proximity missiles and should detonate near the aircraft. Somehow the first missile malfunctions and races by his canopy. The second missile, though, doesn't malfunction. It explodes, sending out a cloud of sharp shrapnel that perforates the left wing of his Nighthawk. The entire left side is blasted to pieces, illuminating the night sky a fiery orange. The aircraft immediately loses control and is thrown into a wild spin. As the plane spins, Zalko is pinned to his seat and experiences severe G-forces. The spin increases in violence. Flashing warnings illuminate his controls, and a bright flame shines through the cockpit windows. As the landscape spins around him, he knows he's in a critical situation. Even ejection might prove fatal, but it's his only choice. He fights 7 Gs of force, 100 pounds pulling up on each of his arms. Fueled by adrenaline, he gets hold of the ejection handles and pulls. In the blink of an eye, the canopy is blasted away, and his seat rockets out of the cockpit. For 1.5, almost eternal seconds, Zalko free falls through the air, stuck to his chair. He's barely conscious, and he thinks that the seat's still inside the plane and that the ejection seat has malfunctioned. But then, he feels the tug of the opening parachute and sees his burning Nighthawk tumbling away into the night. The violence of the spinning wreck is replaced by a total calm. Zalko breathes heavily as he takes it all in. He's alive, but then another thought hits him. Man, Mom is not going to be happy about this. He knows the enemy are going to be searching for him. If he can't fall to the ground unseen, he can still get rescued and get back home with no further complications. But then, he looks up. He notices his parachute is bright orange. He might as well be waving a flare. With his hopes of going unseen dashed, he takes out a survival radio to report he's alive and well. Mayday, mayday, mayday. Vega 3-1. Vega 3-1 going down. To his massive relief, the mayday is heard. Vega 3-1, Magic copies your mayday. Last position? Vega 3-1. Last position in aircraft. Point after target. Zalko sees a ditch from above. He doesn't get to say much more before hitting the ground. He's now alone, deep behind enemy lines. So that's what happened. Bara 1999 gaafa Night Hawk arkitee Sarbiyaa keessatti shoot down godhaniitiin misaa'ila air defense Raashaatiin dhahanii buusan san akkanatti wanni kun happenii ta'e. Ani maaliifin kana fide sistemni xiyyaarri itti dhahamuu fi sistemni xiyyaara dhahu yookaan sistemni akkaataan xiyyaara itti dhahuu danda'an is almost similar haaluma kana haalli biraan jiru. Gama biraatiin viidiyoolee hedduu sanitti mul'isaa. Xiyyaara lamatu irra dhahame Ameerikaa haga arkitee isiin arra geessutti irra dhahame hin beeku xiyyaarri. Tokko Serbiyaa keessatti bara 1999 haala amma san arkitan kanaan irra dhahame. Tokko immoo kan dhahame wannaa keessatti maal jedhama biyya Yugoslavia kana keessatti dhahame sunis
paayilettoota jara lamaan iyyuu baasanii jiran lubbuun baatee jarri galtee jirti. Kunillee akkasuma haaluma amma isaan argitan kanaan faayinaalii Serbiyaa dhufanii risk godhaniitiin baasanii turan. Wanni arkiteetiin lola Iraanii kana adda godhu within the last 48 hours arkiteetiin sa'aatii 48 dabre kana keessatti xiyyaara habbaa 9tu irraa dhahame. Xiyyaarota dhahaman keessaa muraasa sanitti mul'isaa warra dhahame keessaa muraasa sanitti mul'isaa yoon iskiriinni kiyya kun kan waayidii ta'u ta'e sanitti mul'isaa naa obsa. Haala kanaan I'm sorry guys, I have to bring it back. Okay. Xiyyaarri Ameerikaan takka haala kanaan dhahamtee hin beektu beektanii haala kanaan salphattee hin beektu addunyaa irratti. Wanni Ameerikaa irratti tahaa jiru kun waan takkaa arkitee Ameerikaa nurratti tahaa jettee hin eeginitu jararratti tahaa jira Iraan keessatti. Fakkeenyaaf xiyyaara kana yoo arkitanii jirtan ta'ee xiyyaarri kuni eelgaddaa akkanatti lafatti gadi kalaayeeti ka deemuu ture. Xiyyaarri kun information amma bahaa jiru xiyyaara kana malee xiyyaara kana C-7-100 jedhanii xiyyaara guddaan dura deemu kuni kan riskiiti arkiteetiin hoggaa namni dhahamu xiyyaararraa namni lafa dhahu isaatu dhufeetiin bakka hundatti bu'a maansa keessatti illee bu'uu danda'a. Siigalee maansa keessatti illee bu'ee maansa keessa illee teekoof godhuu danda'a. Xiyyaara kana ergan. Xiyyaara kana hoggaa ergan immootiyyuu akka ekspertoonni himaa jiranitti helikooftara xixiqqaa Black Hawk jedhaniitu jira. Ka arkitee Soomaaliyaa keessatti dhahanii buusan gaafa Soomaalee dhahansan. Xiyyaarri kun lamaan gaard godha jala deemetiin nama 4 baataa waraana nama 4 baataa isaattu defend godha arkitee helikoftarri kun. Wanni amma tahee akka jechaa jiranitti xiyyaara kana habba 2 fi helikoftara habba 4 fayyadamanii maal godhuu fedhan isaan akkuma dheengadda arkiteetiin Maduro pirezidaantii Venezuelaa godhan san isaan haalli isaanii sababni isaan arkiteetiin xiyyaara kana achi naqaniif paayilettii F-15 hoggaa dhahame lafa bu'ee san paayilettii isaa san risk godhuudhaaf osoo hin tahin yuraaniyaamii arkiteetiin bakka arkitee nukleerii jarri itti tolfattu Iraanin nukleerii itti tolfattu san baasuudhaaf sigalee fudhatanii gara biyya isaanii galfachuudhaaf pilaaniin isaanii kana ture. Pilaanni isaanii garuu Iraanin itti beekattee xiyyaara habba 8 zaa 48 keessatti harkaa gubde. Sigalee amma wanni amma ta'uudhaaf deemu amma speechii kennuuf deemaa kiyyaan yoo rabbi jedhee I think zaa lama booda zaa lama booda waa hunda arkina. Dhugumaan yoo arkiteetiin Iraan irratti meeshaa gurguddaa ka darbatan ta'ee fi akkuma je'an san Iraanii arkiteetiin seencharii duubatti deebifna akka je'an san yoo godhan taate zaa lama keessatti addanuu baati. Amma rakkoon guddoon jirtu Iraaniin ofii isiiti yoo dhahan sigalee jara qofaa miti namni isiin dhooftu. Midilistiin guutuun daaraa taati. Saudi, Bahreenii, Qatar, actually Qatar xiqqoo ni baafattee jiran because diddee jirti jarri keessaa of baafattee jirti. Hayyoonni akka jedhaa jiran waliin dhageeffannaa. Gama biraatiin wantoota hamaa arkiteetiin wanta hamaa keessaa arkiteetiin Arabboonni itti sheena'uuf deeman. Arkiteetiin paaworiin Arabbootatis itti arkitee test godhamuuf deemuutu dhufaa jira. Amma odeeffannoon akka himaa jirutti Kingiin Bahreeniidhaa baqatee jira. Kingiin Bahreenii duraanuu humna hin qabu ni beeytan. Shi'aan Bahreenii akka jirtutti shi'aadha. Parsantiin 90 shi'aadha uummanni Bahreenii. Sigalee Kingiin Bahreenii baqatee jira. Duraanuu humnan achi teessisan. Amma MBS fi kanneen hafan bahuu hin oolanii warra akka United Arab Emirates King Prezidaantii United Arab Emirates akkasuma arkiteetiin Kuwaitii jarri kun daaraa ta'an
akkuma dheengadde sanitti mul'ise san dislineation yookaan ammoo wanta bishaan qulqulleessu san daaraa gooti Iraaniin san qofaa miti masaraan mootummaadhaa akka hin hafne hayyoonni ka dubbataa jiran sigalee Iraaniin ofii isiitiin dhahamtee akka hin hafne akka arkiteetiin amma jarri jettu kanatti wanna godhanii akka hin hafne ka dubbataa jiran mee halaalluti wanta kana waan hayyoonni jedhan kana mee wajji halaallu laariin akkana jaa Larry Johnson namni beeytan namni kun he's ex-CIA dha veteran CIA ti nama arkiteetiin biyya Araboota kana qaceelatti beeku waan deemu hundaa'u qaceelatti beeka akkana jedhuudhaan explain godhe mee wajji dhageeffan. Where it really gets strange and doesn't, the explanations don't make sense. At that site, there were two C-130 aircraft. Those are fixed-wing aircraft with 4 propellers. The Joint Special Operations Command, JSOC, they have a special version of that plane, which is sort of souped up. And then there are also 4 MH-6 Little Birds. Now these are small helicopters. If anybody's ever seen the movie Black Hawk Down, those little helicopters that come in to try to rescue the people that crashed in the Black Hawk, that's a Little Bird. Or the Little Birds that run strafing rounds. They can carry, I think, a maximum of 4 special operations forces, either Delta Force or SEAL Team 6, one of the two. But here's the key point. They only have a combat range of about 300 miles. Now, if you fly from Kuwait to this location in Isfahan, that's 250 miles. Waan inni jedhu kana maappiidhaan isanitti mul'isaa qoy. Because xiyyaarri kun arkiteekt geemii isaaniitiin taphatuudhaaf fidan malee, let me show you guys. Waan inni jedhu kana isanitti mul'isaa. Look. Maappiidhaan isanitti mul'isaa. Okay. Come on. Ni arkitanii mee? Iraaniin tana. Akkuma sirraa arkitan kana Iraaniin tana. Kuweetiin immootu asitti argamti. Kuweetiin ka argamtu, what is the Kuwait? Kuwait is here. Kuwait kunoo asitti argamti. Kuwait asitti argamti. Isanitti ka mul'atu ta'e. Maawuziin kiyya yoo ka isanitti mul'atu ta'e, Kuweetiin asitti mul'anti. Asirraa Isfahan tana. Mee maappiidhaan line godhee isanitti mul'isaa. Let me show you guys by lining it. Line godheetiin isanitti mul'isaa. Okay. From Kuwait tana. Kuwait irraa kaatee Isfahan dhaquudhaaf Isfahan tana Kuwaitiin asitti argamti. Allah inni haa goonume. Come on, don't keep doing this to me. Okay, that's Kuwait, right? That's Kuwait. And then Isfahan is here. Where is Isfahan? I just saw it. There it is. Okay.
Okay. Look, this is Isfahan. You see this? You see this? Isn't mulata? For some reason, mousing kiyya wanti ol daddarbaa jira. Let me use my finger. Okay. This is Isfahan. This is Kuwaiti, and then this is Isfahan. Asirra as ga'uudhaaf jedhe laariin. Asirraa kaatee as ga'uudhaaf. Asirraa kaatee as ga'uudhaaf. Iraan keessa magaalaa Isfahan tana ga'uudhaaf. Kiiloomeetirii 280 jedhe. Xiyyaarri xixiqqaa waan ta'eef helikoophterri kun waan xixiqqaa ta'eef dhageeffadha. Waan xixiqqaa ta'eef gaaza hedduu fuudhuu hin danda'u. Namayyuu nama 4 qofa fuudha. So marraa takka maayila 250 qofa barrisuu danda'a gaaza isaa qabatee. Achi booda gaazin irraa dhumata. Isfahaanuu gahuudhaaf. Dhageeffadha. Isfahaanuu gahuudhaaf. Isfahaanuu matanaa'uu gahee achi dhaqee achirraa waan isaan ajabsiisu. Achirraa waan fuudhee Iraaniyaamii jedhu insan fuudhee Kuweetitti deebi'uu miti achiyyuu hin ga'u. Kanaaf maal godhan? Xiyyaara arkiteetiin C-130 jedhan kana fuudhanii ka'aniin. Xiyyaara reefa asirratti isanii mul'isuu ture kana. Where is it? Let me show you guys. Xiyyaara kana jechuudha. Xiyyaarri kun maal godha? Jidduu lafaatirratti gaaza itti guuta. Gaaza guutaaf xiyyaarri kun lamaan jala deemaa, helikoophterri kun jala deemaa, wayita gaazi irraa dhumatu gaaza guutaaf qilleensarratti gaaza guuttata. Gaasteeshina qilleensarraa jechuu. Gaasteeshina qilleensarraa. Si galee? So xiyyaarri kun habba lamaatu ture. Si galee habba lamaatu ture. Helikoophterri kun immoo habba 4 ture. Meeqa walitti? Helikoophterri habba 4. Kun meeqa? 2. Waliigalatti habba 8. Habba 6. Habba 6 moo habba 8 something like that. So jarri qilleensarratti dhahanii daaraa godhan. Za'atii meeqa keessatti? Za'a 48 keessatti. Kana qofaa miti. Xiyyaara abaarsaa tokkotu jira. Kaasiin dura isanii viidiyoo irratti isanii dalage tokko. Xiyyaara gabaabaa lafa jala deemu tokko jira. Xiyyaarri sun akka jiruttu inni qaamni isaa guutuun iyyuu qawwee irratti dalagame. Si galee qawwee irratti ka dalagame. Yoo inni jedhe sanii baasaa. Xiyyaarri sun dalagaan isaa arkitee fooqii gubuu, biriija gubuu waan kanaa miti. Nama walitti qabame fixuu, horii fixuu dalagaan isaa wanni dalaganiif. Xiyyaara abaarsaa takka jira. Xiyyaara sanillee habba 2 buufte. F-15 jedhanii habba 2 buufte sanillee. Za'a 24 keessatti habba meeqa buufte jechuudha? Habba 12. Wanni laariin jechaa jiru kana. Mee itti deebinee waan jedhu kana waliin haafitnu. Back from there. Well, that explains why at least one of those C-130s was on the ground. They can carry a fuel bladder of gasoline or aviation fuel. They can refuel these aircraft. And then, but it's not clear if the other C-130 was there as well on that mission. It said that both got stuck in the sand, but some of the pictures that have come out and some of the video at least appears to show one of those in flame crashing into the desert. So I don't think we have an accurate count. What we do know is that in addition to losing the F-15, we lost an additional 2 Black Hawk helicopters. They're called Pave Hawks. We lost at least, got the 2 C-130s that were gone. Now we've got an additional 4 MH-6 Little Birds, and I think the reason they left them there, they didn't have enough fuel to get them back to safety. An A-10 Warthog went down, fixed-wing aircraft. So when you total it up, you're looking at about $400 million worth of aircraft that got shot down yesterday, just ostensibly to... Dhageettanii mee xiyyaara inni irraa dubbatu jiru kana sanitti mul'isaa qoy. Xiyyaarri kun is a badass jedhanii.
xiyyitii inni samirraa gadi roobsu dhageeffadhaame. Laala waan lafa godhu. Kana laala. Wanni sun dhageeffadhaa. Wanni sun xiyyitii sakandii takka keessatti almost 10,000 ol tokkosa sakandii takka keessatti. Wanni akka dhuufuu jedhu sun xiyyitii. Xiyyitiin isaa takkittiin meetira takka dheeratti. Takkittiin meetira takka. Xiyyitiin isaa. Inni akka jirutti meeshaarratti ka dalagame. Qawwee harkitee qawwee irratti dalagan. Inni guutunuu qawwee matoora lamaan malee dhageeffadhaa. Waan lafa godhu laal. Look at that. You see that? Maal jedhaniin beektaa? A10 Black Hawk jedhaniin. A10 Black Hawk jedhaniin. Akkana jira laal. Marines and Army troops are overwhelmed by the enemy. They want just one aircraft, the A-10. What we got here is the A-10 Thunderbolt II, more commonly known as the Warthog, or just the Hog by those who fly it. The Warthog. It's the Maqaanu Warhog jedhanii. That's crazy. ultimate gold standard for close air support. Close air support is protecting troops on the ground. We work closely with those troops to make sure that they're able to effectively operate safely on a complex battlefield. Arkitanii akka agana lafatti kalaa'ee deema. Laali. Because samii keessa deemuu hin danda'u. Lafatti kalaa'ee deema. Wanni diizaayinii itti godhan akkana. Akkuma allaattii lafatti kalaa'ee deema horii fi nama fixu wanni diizaayinii inni godhameef. Dhaggeeffadhaa. We got some great firepower to help them do it. Great firepower is the A-10 specialty. The Warthog is basically a gun with an airplane attached. The A-10 gun is called the GAU-8 Avenger, or just the gun. Laali. Qawwee isaa laali. Qawwee isaa laali. Meeqa xiyyitii afaan meeqa qabdi beektaa hin zoorti. Wanniin kun. Meeqa qaba beektaa takka 2 3 4 5 6 7. Afaan 7 qaba. Kanaaf sakandii takka keessatti gizee tokko san. Sakandii takka keessatti 10,000 tufa. Godha. Hima rooba jechuu. Digalee? Sanu xiyyitiin takkittiin meetira takka dheeratti. Xiyyitiin isaa takkittiin. Kana ka jarri gubdee lama. Xiyyaara kana jarri ka Afgaanistaaniin Afgaanistaaniin uummata miskiinaan fixuu turan tokko kana. Xiyyaara kana. Xiyyaara kana gaafa arkiteetiin Sooviyeetiidhaan wal lolan san ka tolfatan. Sooviyeetiin illee ka ofii qabdi xiyyaara kana. A-10 Hawkii kana arkitee War Hawkii kana ka ofii qabdi Sooviyeetillee. Ka Sooviyeetii maal jedhaniin something Toro jedhaniin like something frog jedhaniin maqaan isaa raachaaf walitti qaba. Ka Raashaa suniin. Sigalee kana xiyyaarri isiin buustee habbaan lama. Kasiin daaraa goote Iraaniin. It's 21 feet long. It's the heaviest gun, automatic cannon mounted on aircraft. It weighs more than 4,000 pounds when it's fully loaded. The Avengers magazine. Laali. Ni arkitanii? Laala. Xiyyaarri guutuunuu qawwee kanarratti dalagame. Wanni kun qawweedha. Sigalee garaan isaa keessi qawwee kana. Look at that. 1,000 rounds of 30mm ammunition.
spit out at 70 rounds per second. It's effective enough to kill armored vehicles, tanks, armored personnel carriers, all the way down to small, soft point targets. We can use it against moving targets. We can. You see, xiyyaara habbaa 12 za'a 48 keessatti bu'e keessaa xiyyaara 12 habbaa 48 keessatti Iraaniin buuste keessaa xiyyaarri lama isa kana. Xiyyaarri lama. It's crazy. It's not something that I'm just saying. Expertii tu jechaa jira. Expertii tu jechaa jira. Mi'a dhageeffannu waan laariin jedhu fixneetiin gara biraatti dabarra. In the UK, more and more commentators called for Trump to be removed by invoking the 25th Amendment. This was a Channel 5 broadcast. It's absolutely disgusting. They need to please. UK keessatti ummanni UK itti garagalanii jiran ummanni UK dha. Because life isaanii upside down godhe ga miserable godhe jiruu isaanii daaraa harkaa godhe. Arra gaazni yoo xiqqaatti $10 bitamaa jira UK keessatti. Europe jechuun bar biyya namarratti irkattu bar. Europe they don't have it. Yoo Russia hin ta'in sigale Russia yoo hin ta'in Ukraine yoo hin ta'in Norway yoo hin ta'in warri kun tokkollee gaazaa hin qaban. Takka hin qaban. Oilii waan fakkaatee tokko hin qaban. Oilii hoggaas hin jedhan oilii marraa ba'a. Oilii jedhanii maqaa tokko yaamanii tokkochuma sanirraa naafxallee baasanii beenzilallee baasanii xiyyaara gaazni ittiin barrisullee baasanii oilii makiinaa itti jijjiiran san zayitii makiinaa irraa jijjiiran sanillee isumarraa baasanii akkuma isin dura sanii hime arkiteetiin ibidda manaa nyaataa kana istoovaa isarraa baasanii gara keemikaala 10 oliitu irraa baha oilii tokkorraa. Sigalee gaaza hoggaa jedhan namni kenna gaazuma qofa tokkoma isaa. Gaaza jechuu jarri oilii wanni jedhaniif habbaa 10 wayitu keemikaal garagaraa irraa baha. Beenzila, naafxaa, jet oil, engine oil, waa meeqa sin jedha lakkoofteen fixxu. Sigalee vaaziliiniidha. Eessaa dhufti? Sigalee kanaaf yoo biyya sadeensan hin ta'in Raashaa, Ukraine, Norway yoo hin ta'in warri Yuurooppiidhaa ifirratti albaa jiran. Lukaan dhageeffadhaa akka itti garagalanii jiran qallicharratti warri UKdhaa. Impeach this man, take his phone away, he is unfit. It's utterly disgraceful. Because I tell you when the Strait of Hormuz was open. You hear what she said? She said these guys are disgraceful. Can I just... You know what is disgraceful, Yechu? Keep listening. Iran for absolutely no reason. We've seen people resign in America, top people just saying there was absolutely no threat of anything nuclear. Let's be clear, this is Netanyahu's idea. He was like, you'll be in and out in 4 days. The fact that this has been started, and if you look at who made the decision, an ex-Fox News host, basically an estate agent, in-law and him, there were no military people who were actually consulted as to what the repercussions would be, and now the whole globe is going to be suffering. And I tell you what, he's ruined America. He has ruined America, because what we're not talking about is the fact that Japan have done a deal with Iran to buy oil from them in Chinese currency. More and Agetani? Lal, this is the end of the West. Dhugaa rabbii saniin jedhaati kun dhuma warra dhiyaati. Sigalee dhuma warra dhiyaati. Amma arkitee ekspertoonni gama biraati wanni isaan jechaa jiran. The blackout is here. Blackout jechuun yaani dukkanti dhuftee jirti. Dukkanti dhuftee maali? Namni beelaan dhumuuf deema addunyaa irratti. Namni beelaan dhumuuf deema. Because addunyaa walitti hidhattee waan tokko irratti dipendi ta'u eegaltee turteerti. Wanni tokkochi maal? Oilii, gaaza jechuudha. Addunyaan agachirratti hidhattee turteerti. Amma biyya teenya keessatti haala deemaa jiru ni arkitan. Itoophiyaa keessatti waan deemaa jiru ni arkitan. Yoo gaazni hin jirre nyaanni tokko hin jiru. Because nyaanni hundinuu kan dhufu makiinaadhaani. Achi qofaa miti asittuu ganaa gudiin nu qabachuuf deemti. Nuti Ameerikaa keessatti gaazni nuti fayyadamnu parsantiin 20 persentii 80 tokko Ameerikaati malee persentiin 20 ka dhufu Middle East irraa. Sigalee Middle East irraa. Persentiin 20 sun effektii isin nurra geessitu arkuuf deemtan. Dubbiin amma deemtu tun sa'a lama keessatti wanni ta'uuf deemu. Sigalee
Wasaanyidha. Ekspertoonni akka jechaa jiranitti isaniifin baasaa. That's it. This is the end of the world jechaa jiran. Not because of that meeshaa gurguddaa waan darbaniif osoo hin tahin Middle Eastiin dhumatteefii jirti. Biyyoonni Arabaa isaanii dhumtee jirti. Maaliifi? Iraanii amma za'a lamaan kana keessatti yoo kadhahan ta'e Iraaniin akka jirtutti waan qabdu guutuu biyyoota Arabaatiif Israa'el irratti karoomtu. Gaazni hundinuu dippoon gaazaa sigalee refinery'n gaazaa akka jirutti dhoowuuf deema. Takka. Lammaffaa desalinationiin bishaanii akka isin dura isinitti meesan ni beeytan desalination irratti dipendi kataatu Araboonni. Biyyi Arabaa akka jirtutti desalinationii fayyadaman. Bishaan baharaa fuudhanii qulqulleessanii soogidda keessaa baasanii kan dhugan, kan ittiin nyaatan, kan ittiin facaafatan, kan ittiin dhiqatan, kan ittiin waa hunda tolfatan desalinationii sani. Hundinuu mataa mataatti qaban. Ukrainiin, Kuwaitiin, Qatariin, Bahreeniin, UAE'n, akkasuma arkiteetiin Suudiin hundi isaaniitu. Except Omaanii malee. Kana hunda daaraa gooti. Sigalee kana hunda daaraa gooti. Achi qofaa miti Israa'eliin dhabamsiisuuf deemti in arkitan. Waan Middle Eastiin ta'uuf deemtu. Ani by the way hin fedha akka wanni kun ta'u. By the way anni fedha. Not because of that I'm evil. Wanni an fedhuuf sigalee wanni an fedhuuf wanni kun akka ta'u wanni an barbaaduuf sababni isaa tokko. Miskiinni maqaa nagayaatiin dhumatu Falastiinii kanaaf miskiinni biraa nagaatti ba'a. Sigalee nagaatti ba'a. Wanni dhumtee hage hafe nagaan jiraata. Sigalee Arabni garaa gugguuttatee asoo isaan achi taa'anii kan miskiinni dhumuuf ni dhaabbata. Wanni miskiinni arkitee dhumatu sun ni dhaabbata. So anin fedha akka rakkoon tun taatu. Lammaffaa Arabni jankiin sigalee Arabni qoshaashni qashinni garaa qofaafachi cicciisu sun garbajni keessaa qulqullaa'ee xaliilli walitti hafa. Qulqulluu walitti hafti. Sigalee akka fedhan funnaan qabanii ittiin taphatanii. Arra Yurooppii jedhe Ameerikaa jedhe hundi itti taphatan. Because garaa jaalatan. Diinii firratti hin bulan. Sigalee so kanaaf yoo edana daaraa akka gootu taate that's it. Harka dhibbatti Iraaniin support godha akka isin daaraa gootu biyyoota Arabaa kana. Daaraa akkasiin gootu. Because of barata Arabni of baratee nama ta'ee olitti deebi'a. Qashinni amma power irra jiru kun keessaa qulqullaawa. So that's why wanni an arkiteetin akka wanni kun edana happinii taatu. Of course garaana nyaata namni duu na dhukkubsa. Garuu arkiteetinii miskiina meeqaatu dhumataa jira. Osoo tujjaarri jaraa sigalee lubbuu sodaa fi Israa'elii fi Ameerikaa dura dhaabbatuu didanii ciisanii miskiinni Falastiinii, miskiinni arkiteetinii Siiriyaa, kan Libnaanii dhumataa jira. Hatta akka kunoo Liibiyaa Afrikaa keessa jirullee dhumataa jira. Maqaa maaliitiin? Maqaa Arabni oofisa guutee mallaqa timira of cinaa naqee chikina nyaatuun ka arkitee lubbuu tana hin qabneef jecha miskiinni dhumataa jira. So kanaaf wanni buutee maal jedhe beeytanii yaa caaluun? Wal gaggalaafata taatii jedhe. Tokko nyaatee tokko hin taa'u wal gaggalaafata. Haa wal gaggalaafatu sigalee rakkoo boodan ballootu jiraa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sigalee. Wattakka yu sodaatira. Let it happen. I know. Dhugaadha. Garaa nama nyaata. Ummanni biyya teenya dhageeffadhaa. Waan gootaraa qabdan hin baasinaa. It's too late. Ammallee garoof qabdan. Ummanni biyya teennaa waan gootaraa qabdan hin baasinaa. Makiinni karaa deemu hin jiru amma booda. Makiinni karaa deemu hin jiru. Gaazni hin jiru. Haga wanni kun gara tokkotti gortutti. Ummanni keenya waan gootaraa qabdan baastanii mallaqaan hin reebinaa. Beelti dhufutti jirti. Anaa miti ka jechaa jiru. Ekspertootaatu jechaa jira. Beela guddootu gaddeema. Makiinni yoo hin jirre nyaata wanni sii fidu hin jiru. Sigalee waa hunda makiinaatu fida zamana kana keessa addunyaan tokko taatee jirti. Kanaaf
ummanni biyya keenyaa waan gootaraa keessaa qabdan hin baasinaa walii himaa dafaati. Namni waan manaa qabu haa qusatu. Namni waan manaa qabutti hin taphatin. Nuti warri gootaraa hin qabne kun ganaa udaa nyaachuudhaaf deemna. Biyya tana keessatti namni rakkatu nu warra gootaraa hin qabne. Sigalee isa warri biyyaa gootaraa qabdanii gootaraa keessan qusadhaa. Because situationin wanni tahaa jiru, wanni lafarratti tahaa jiru waan biraati. Namni kenna asirratti bahee xurumbaa afuufuu malee, wal aalatuu malee, paartiidhaan gargar bahee wal arrabsuu malee, wal xiqqeessuu malee waan dhufu hin argu walii hin dhaamu. Waan dhufu jiru information collect godha guys. Guyyaa guutuu an irra oolu jidduu yoo na dadhabu muuziqaa faa dhageeffadhee sanonni jedha malee an ganama lafti bariinan dalagaa kiyya seennan an information collect godha. Kanaaf walii dhaama beela guddootu as deema, rakkoo guddootu as deema. Korraaza keessan manatti bitadhaa warri biyyaa. Dhageettanimi korraaza keessan manatti bitadhaa, shaamaa manatti bitadhaa. Nyaata keessan manatti wanna jedhaa, kuufadhaa, quusadhaa. Namni dur marraa sadii nyaattan warri biyyaa marraa takka nyaadhaa. Dhugaa saniin jedhaati. You don't know what is going to happen. Situation is getting worse. Situation is getting worse. Haala kanaan addunyaan deemutti jirti jechuudha. Chaayinaa fi tiktaakii kun illee dubbii qabaa bara. Haala suma harka fakkaakkaa. Chaayinaa fi Raashaan viitoo godhanii jiran. Mee haa dhageeffan. Hours at the United Nations, where the Security Council has failed to approve Bahrain's resolution on protecting shipping in the Strait of Hormuz. These are some of the latest pictures out of the chamber itself. Gabriel Elizondo joins us from the UN there in New York. And Gabriel, so a decision against approving this Bahrain resolution. Talk us through what this means. Yeah, well, at the start, it's certainly a defeat for Bahrain, and certainly by a wider measure, perhaps a defeat for all of the GCC countries that were backing this resolution. Clearly, this resolution had been in the works for about 2 weeks. It had gone through 6 different iterations or edits on 6 different occasions because France, Russia and China all had reservations about it over the last 2 weeks or so. But in the end, after this resolution was, in the words of some diplomats, watered down to try to appease particularly Russia and China, Bahrain thought they were able to get enough votes to get this through. They did. There were 11 of the 15 members of the Security Council that voted for it. 2 abstained. That would have been Pakistan and Colombia. So with the 11 votes, it would have passed. It would have received the 9 minimum needed to pass. However, and this gets to the however, Russia and China, being 2 of the permanent members of the council, have their veto power, and they decided to use it. They both did a double veto of this resolution, essentially killing it, so it will not be adopted. This resolution initially called for Article 7, which would have given member states authorization to use force to open up the Strait of Hormuz. Russia and China very much against that. They said, we will veto this as of 2 weeks ago. So that's why these negotiations went on for so long. The language was changed. Ultimately, what was voted on in the last few minutes was a version that said, strongly encourage states interested in the use of the Strait of Hormuz for commercial maritime routes to coordinate efforts in a defensive manner. That's much different than using force. However, Bahrain was hoping that this would be enough to get Russia and China at least to abstain and allow this to pass. Clearly, that didn't work. With the abstention, it's now gone down. So clearly, Bahrain will have to look in the mirror here, reassess how they managed this entire process. But clearly, the Security Council is very much divided. And clearly, Russia and China, with this veto, showed that they are staunch allies once again of Iran and will use that veto power to back Iran when necessary. Russia and China both saying that this resolution was too strong in condemning Iran and too strong in the language against Iran, which both Moscow and Beijing say it's Iran that is the victim of the aggressor and not the aggressor here. Clearly, That's it.
That's it. China fi Russia arra United Nations irratti walitti dhufanii resolutionii godhanii turan akka addunyaan humnaan dhayxee Iraanii acuuccee Strait of Hormuz kana bantu. Maaliif godhan takkaffaa lola edananii banna jedhan kana dura wanni godhaniif sababeeffachuuf laali nu didanii jiranii addunyaallee nu diddee jirti kanaaf humna fayyadamnee kanaaf meeshaa gurguddaa fayyadamnee Iraanii dhoofne jedhanii excuse godhachuudhaaf waan kanarra walitti qabde addunya United Nation by the way is nothing. I don't believe in it. I don't believe United Nation. I don't believe in it. Nobody has the power to say what they want, especially Africans. They are just Africa jechun my kada doli aka achitataw. In United Nation building, the African leaders are nothing. They don't have nothing to say. Even if they talk, nobody will listen to them. So that's why I don't believe in United Nation. United Nation itin amanu anakanama tokkotti. Itin amanu. I don't believe, even if they pass anything, I don't believe in it. Because it's useless. It's useless. People are not equal. People are not equal in United Nation. Especially Africans, especially South Globe, useless. Useless. Namni tokko isaan dhageeffatu. Kanaaf I don't believe in it. Haa ta'ullee garuu walitti qabamanii har'a resolution godhanii turan. Humnan badnaa. China fi architectin Russian dura dhaabbatte. Yoo jarri lameen dura dhaabbatte nama waa godhuu danda'u hin jiru. Kanaaf dantaa keessan jedhanii. Because as keessatti ka hacuucame ka mirga ka architect haqa qabu ka dhiibban irra gahaa jiru ummata Iraaniitii fi Iraaniidha jedhaniin. So kanaaf nuti isa waliin hin jirru nuti isan dura dhaabbannaa jedhanii China fi Russian arra haala isan arkitan kanaan dabarsanii jiranii jechuudha. Let's continue. Undercurrents with this vote. Yeah, this result clearly a gift horse for Tehran. Gabriel Elizondo in the UN in New York. Thank you. Okay. Kun kanaan dhume. A whole civilization this is what the Trump said. Will die tonight unless an agreement is reached to end the war. That's the warning from US President Donald. A whole civilization will die tonight unless an agreement is reached to end the war. That's the warning from US President Donald Trump to Iran. That's what he said. So we will see if the civilization is going to end tonight. Civilization in yookaan uumatu ta'ee ni lallabe. Laala waa tokko waan reefu sanitti mul'ise tokko hin irraanfatina reefu viidiyoo tokko sanitti mul'isee ture. Viidiyoon ani sanitti mul'ise suni addunyaan akkuma Ameerikaan namatti qophooftu addunyaan illee itti qophaa'uu jirti. Especially ganna 30, 40, 50 dabree kana sigalee akkuma isiin addunyatti qophooftu arkitee addunyaan illee itti qophaa'uu turte. Dhageeffadhaa. Asiin dura Iraanii tana maraa hedduu laalan. Maraa hedduu caccabsuudhaaf yaalan. Fakkeenyaaf, remember when you guys remember gaafa architectin ni yaadattanii gaafa dhiifama kaameraa kanaatu of gonni jedhaati. Yoo xiqqoo of dhaamsa. Ni yaadattanii 90moota keessaa gaafa Iraaqii Iraanitti ergan. Saddam Huseeniif meeshaa kennanii Saddam Huseen Iraanii fixuu ture. You guys remember that? Gaafa Saddam Huseen. Sigalee? Gaafa Saddam Huseen. No, they didn't. I'm watching the news live ilaalaa jira. Look, gaafa Saddam Huseen ummata Iraanii kanarratti summii roobu. Ummanni Iraaqiidhaanii miti ka loluu turan. Harka Iraaniitiin, harka Saddam Huseen, harka Iraaqiitiin, harka Saddam Huseeniin Iraanii tana fixuu turte Ameerikaan. Ganna 9 guutuu deeme lolli sun. 9 years between Iraq and Iran. Sigalee? Yeroo saniyyuu 90moota keessa wanni sun. Sigalee? Yeroo saniyyuu mo'achuu dadhabanii harka irraa fudhatan. Iraanii tana harka irraa fudhatan. Sigalee? Ganna 20-30 dabre, especially ganna 45 dabre kana Iraaniin qaceelatti itti qophoofte. Meeshaa Ameerikaan hin qabne hypersonic misolii qabdi. Hin qabdu Ameerikaan hypersonicii. Hypersonic hin qabdu. Hypersonic jechuun ka arkitee za'a takkatti maayila 2,000 fiigu. Za'a takkatti maayila 2,000 kiiloomeetirii 4,000 jechuudha. I think 4,500 akkanatti fakkaata. Za'a takka keessatti.
Hin qabdu Ameerikaan. Warri qabu Chaayinaa, Raashiyaa, Iraanii fi eenyu biiti takka. I think biyyuma afraan kanatti qabanatti fakkaata. Biyyuma sadeen kana. Hagamma biiti biraa akka qabdu hin jirtu. Kana hunda qopheeffate jedhe. Gaafasuu arkitee jarri AK-47 Raashiyaa irraa fudhattee loltuunuu dadhabanii arra they cannot do anything. So babooleem akka jarri jettu san you know who's gonna suffer? You know who's gonna suffer? Ene የምታየኝሱ ብቻ ነው. Namni as keessatti miidhamuuf deemu Araboota. MBS namni dhiibee akka American Iraniin dhuftu namni godhe MBS dha. They fucked up. MBS, the entire Arab Peninsula, they fucked up. Whether you like it or not. The entire Arab Peninsula, daaraa ta'an. Isaanii dhumatte. So, mee Al Jazeera live ilaalame maaltu akka jiru. Al Jazeera live ilaalame. Let's see. Was egged on to go to war with Iran, and then the ladder was pulled from beneath his feet. And that is why there's been wisdom, there's been determination to stay on the sidelines, even despite coming under attack. And you saw how angry the Saudi foreign minister was when there was a meeting in Tehran of foreign ministers of the region and the Iraqis and the Turks and the Pakistanis, and the Iranian bombs were falling on Riyadh and during that day. So the region has shown a lot of restraint, but that does not mean that it is going to be unlimited. That is why you're seeing from the GCC calls that they are going to be behind any sort of off-ramp that can be provided to Iranians and the Americans. But in the aftermath, the day after, they want to be part of a negotiated solution because they are ultimately paying the price. What they had built as shields around them, as the United States had told them, were essentially targets painted on their backs that the Iranians kept on hitting over and over again. And the United States was not able to give them the kind of cover that they expected that it was giving to Israel. Although the Americans said that, look, the 90% of interceptions you're making is because we are providing you with military hardware, and that relationship is not going to go anywhere. But I think what you're going to see in the region is more diversity, not just in economic ties, but in security ties as well. You're already seeing it with Turkey, you're seeing it with Europe, and now perhaps you'll see China become a player. Trita, there's still a lot of question marks about the Israeli answer to all of this, but I just wonder, how likely do you think it is that we may find ourselves in a scenario where the Israelis ostensibly agree to a ceasefire deal, but then a few weeks later, when Washington's not paying attention anymore, they sort of go back to a bombing campaign in Iran, like we have seen, for instance, in Gaza and previous to that, like we saw in Lebanon as well. How likely do you think that scenario is? And do the Americans really have the ability or the leverage over Israel to say no? So on the first scenario, I don't think it is as easy for the Israelis to restart the war with Iran as it is for them to just bomb in Gaza and Lebanon. Because every time the Israelis have attacked Iran, they have had to coordinate with the United States because they need the US's help in order to protect them against the incoming retaliatory missiles from Iran. So I don't think that the Israelis actually can sustain themselves in a war with Iran without active American support. And if they're doing it against American wishes, then obviously they would take a huge risk of seeing potentially the United States stay out of that war. And then the Israelis facing Iran alone is not a scenario that they want to be in. Now, can the United States rein in Israel? Absolutely it can. There's absolutely no doubt in my mind that if the United States really wanted to, it would do so. The question is, what is the political price the president and his party would pay if they were to do so? And are they willing to pay that price? We have seen that Trump on occasion actually has reined in the Israelis in a rather humiliating fashion, such as when he forced them to read an apology to the emir of Qatar after the Israelis had attacked Doha. And then released the pictures of it to make sure that there was no doubt that this was actually happening. But we haven't seen Trump being able to sustain that pressure on the Israelis. And in this scenario, in order to make sure that this deal is sustainable, that pressure has to be sustained. Yeah, how could you forget those photos of the president holding the base of the phone in the White House while
the Israeli Prime Minister read his apology to the Qataris. All right, Trita Parsi there in Washington, Osama bin Javed here in Doha. Thank you both for that. We'll keep an eye. All right, you are watching Al Jazeera. A reminder of the latest development. Okay. Let's see agenda of free. Free agenda or agenda, whatever they call it. Yeah, agenda free. Do they say? Any kind of ship going through the Strait of Hormuz will need to coordinate with Iranian armed forces and with due considerations of technical limitations. I don't know what that means. Are there mines in the strait? I don't know. But that does not say for 2 weeks it's just open like before and anybody can go through there. Mm-hmm. Okay, so I don't know what that means. It is totally unclear what Iran is committing to with the next 2 weeks in terms of the Strait of Hormuz. And remember what President Trump said, right? President Trump said, if I can get it up here on the screen, he said that the ceasefire deal is subject to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz. What does that mean? So I don't know what to say about all this. It's kind of confusing. Give me a moment. Give me a quick moment here. Hey, somebody mentioned something. I want to take your comments on the air, but I need a second here. What's going on? Yeah, so it is really unclear what's going to happen over the next couple of weeks with the Strait of Hormuz. It's not clear from what Iran has said so far. Okay. Let me see what they say. By the way, we'll have to keep an eye on in the coming days. Here's Marine Traffic, which is the ship tracking and marine analytics provider, to show you what it looks like in the Strait of Hormuz right now. It's taking a little while to load. Maybe everybody's going to Marine Traffic right now. Yeah. Marine Traffic's taking a while to load, guys. It's not loading. Oh, is it loading? No. Maybe it's overwhelmed on Marine Traffic. Marine Traffic might be overwhelmed. Let's try this. I can't get on Marine Traffic right now. Saucy Noodles says, no way Trump agreed to all of this. I mean, it kind of feels like both sides wanted more time. And they just sort of agreed to disagree and put out their own statements and act like there was some sort of agreement when there really is. There is no agreement at all. Oh my God, I hate Yahoo. Eessanatti dhufa qoy. Hate this shit. Okay.
Iranian force malaka jedhu dhageessanii. I swear that 90% of people on X are standing with Iran jedha. Of course, a lot of people, include me. Include me. Include me. Don't even have a doubt. Include me, okay. Iranian force kuni warra fitnati mal jedha beita Sahab for stopping a nuclear war and saved not only Gulf but the entire world. You will remember as a hero until the end of the world. God bless all of you. Okay, it's the situation is getting warmer. Is in it is getting warmer. Okay, let's see. Donald Trump maljet. Okay, Donald Trump maljet. Me halal. Saata kaduro dubbate kana saata takaduro matanse. Okay. Based on the conversation with the Prime Minister Shahbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan and wherein they requested that I hold of the destructive force being sent tonight to Iran. Okay. And yeah, he's bluffing. I know. I've been telling you guys, this guy is bluffer. Is an injector. Mal jedha beita orri American gubatte jirti beita. Mian mal jette asirratti. Trump is a terrorist. Netanyahu is a American gubatte jirti mun America. Okay. Okay. This is 6 hours ago. Okay, this is 6 hours ago. Let me see. Ground news. Oh yeah, ground news. They have a good news for sure. Where is the ground news? Okay. Okay. Deny. Lagging. Come on. Where's my account? Okay, this is a ground news. Huh? What the heck is this? Are you serious? Okay, let's go back to Al Jazeera. He says he will agree to a 2-week ceasefire if Iran opens the Strait of Hormuz. He made the statement on social media just 90 minutes before that deadline was due to expire. Iran's Supreme National Security Council says it has accepted a 2-week ceasefire and that it will negotiate with the U.S. in Islamabad on Friday. All right, let's bring in Rasul Sardar. He's in the Saudi capital of Riyadh. So, Rasul, there have been strikes there in Gulf countries throughout the day, here in Doha as well. Have we been getting any reaction from Gulf countries to this 2-week ceasefire now? Okay. Indeed, as of now, so we haven't heard any official statements yet from the leaderships across the GCC countries here. So rather, still there are condemnations regarding the attacks, and these are the latest statements. But here, in President Trump's social media post, he's saying that on behalf of the United States of America as president and also representing the countries of the Middle East,
it is an honor to have this long-term problem close to resolution. So he's claiming that he is speaking, he's talking on behalf of the Middle East countries as well. Perhaps here specifically, he means the GCC countries. So here, I told you guys. the GCC countries have been pushing a lot. Namtichi ganama kana jedhan ganama kana saniin jedhan namtichi you see that the architect asirratti waan jedhu Trump suspended that tax jedha laal Trump suspend godhee jira dhaabee jira lola architect isan dhahaa maarree jedhu he knows these people they don't bluff he knows that namni namicha kanarra qaroo hin jiru jaarsi kun namni gowwaa se'a malee qaroo si galee because yaadadha Saudi takka jedha Riyadh Bahrain Doha natti Qatar Doha Bahrain United Arab Emirates Dubai keessa Kuwaiti dhengada gaafa Doha dhahan yaadattanii guyyaa duraa gaafa Doha Israa'eliin dhoofte manni isiin gubdee akka jirutti bar mana isaatii fi mana soddaa isaatii bar biildingiileen dhadhaabatu kun akka jirutti manneen dhadhaabatan kun hundinuu manneen dhadhaabatu kun hundinuu what's wrong with this camera manneen dhadhaabatu kun biyya Arabaa keessa irra hedduun warra kanaati laal addunyaan maal ol gootee beeytanii addunyaan trap ol gootee wal hiitee jirti investoroonni arkitektiin Arabboonni akka jiranitti gaafa gaaza gurguratan mallaqa isaanii asittiin fiigan asitti invest godhan amma Miami yoo laaltan fooqileen magaalaa Miami keessa jiru sun almost 40-50% ka Arabaati almost yoo deemtan Vegas Las Vegas magaalaa Nevada tan yoo deemtan akkasi Toronto keessa like at least 30-40% ka Arabaati namuutu wal dabarsee jira arkitektiin wal hidhanii jiran in case of anything happen kamallaqa qabullee walirraa bu'aa buufataa akkasitti wal hidhanii jiran invest wal keessatti godhanii jiran amma dheengaddaa gumar inni dhufe Trump kun akka dheengadda dhufetti waa meeqa dalagi almost trillion sadii ol jara kana farramsiisee bara asitti akka isaan fidanii asitti invest godhan because Arabni mallaqa si bakka geessitu hin qabdu gaaza gurgurannan deeroon ummata sammuu qabuu miti ummata waa baratee miti bar ummanni jaahilaa bar ummanni kun let me tell you one thing you know Arabni sin jedhan kun these people so called Arabs asoo islaamummaan isaaniitti hin dhufin dura asoo amantiin islaamaatun isaaniitti hin dhufin dura maal qaban they are useless bar they used to wander in the middle of the desert bar ummata bar faayidaa hin qabne ummata addunyaan isaan hin beeyin ummata history hin qabne bar Araba jechuun islaamummaa dura ganna 1500 dura Araba jechuun they never had history hin qaban seenaa hin qaban Arabni deema laala yoo laaltanii ummanni Iraanii kun history amata 4,000 olii qaban ummanni Iraanii kun the Persians they have more than 6,000 years history 5,000 years history 4,000 years history but when you compare these people with the Arabs like they are two different civilization garagaraati Arabni bar islaamummaatu dhufee dhoqee keessaa isaan baasee bar Araba jechuun islaamummaatu dhufee rabbiin rahmata isaanii godhee bar islaamummaa erguu dhoqee keessaa isaan baasee nama isaan godhe ummata bar jiruudhaan ilmaan isaa awwaaluu ture bar ijoollee dhala that's how they was so behind wayita addunyaa tanarratti onni jedhan si galee Araba jechuun akkasi Araba jechuun ummata akkasiiti achi qofaa miti eega rasuulli rabbi addunyaa irraa deeme alayhi salatu wassalaam eega sahaabaan addunyaa irraa deemte mee maal qaban they don't have nothing history hin qaban histiriin ummata kanaa islaamummaa irratti hidhaa qaba yoo isaan amantii islaamummaa tana dhiisanii biraa deeman si galee yoo isaan islaamummaa tanatti duyda galan wanta akka wanni isaan qaban hin jiru bar wanta akka garaa histiriin isaanii garaa nyaataniitu maciisu kanaaf they cannot beat like maal qabanar yoo Ameerikaan achi keessaa baatee bar namni wanta akka bar defend of godhuu hin danda'anii beek hin danda'an kanaaf Israa'eliin miliyoona 7 sun itti taphatti do you know nuti numni Itoophiyaan harka qullaa asoo itti kaanee bar bahara diimaa san ceenee bar biyya san irraa ariinee fudhachuu dandeenya bar Araba ummata garaa malee wanta akka hin beekne lubbuun keessa hin jirtu bar
Dhugaa isin jedha. Nuti Araba asoo uummanni Itoophiyaa reedsii asoo ceene itti ceene ariinee biyya baasuu dandeenya. Dhakaan ariinee biyya keessaa baasuu dandeenya. Bu'aa uummata hin jirree bar uummata du'aa bar uummata du'aadha. Araba jechuun useless. All they know, they've been just wandering in the middle of the desert. That's it. Islaamummaatu isaan nama godhi. Islaamummaatu isaan arkitee nama wal qixxeesse. Sahaabaan addunyaarraa deeman booda mee laal. Mee eessa jiran? Hin jiranii bar. Hin jiran. Kanaaf arkitee itti taphatti faranjiin nudduu quba keettee waan dhingadda Trump jedhu ni arkite. His kiss ma'aasa ichaa jira. MBS nudduutii yana dhungataa ichaa jira. Trump say that, not me. Look at that. Hin jiran. Ummata jiruu miti. Sigale? So, ummanni Iraanii ummata taphaa akka hin taane ni beeka. Kanaaf Trump arkitee lola kana suspend godhe. Sigale? Look at that. Extend godhe. Look at that. Look at that. He extended again. Look at that. Dubbisa jalatti. Dhageeffadha. In Bahrain, we also seen that there was a large number of attacks in Saudi Arabia. 5 missiles were intercepted by their air defense systems. So there's as well in Kuwait, authorities urged the public to stay home overnight to exercise caution over there. So this is the scene that we've seen across the region. There was a clear sense of tension and uncertainty. But regardless of these developments tonight, it's really important to see that these countries will continue to defend their skies, but also try to protect. Namicha gubbaa arkitan kun ni arkitanii bakka kana. Ummata hiriira bahe. New Yorkitti ummanni hiriira bahee jira United Nations duratti. Lola kan oppose godhaa jira ummanni New York. You see that? Yeah. President Trump agreed to this ceasefire. Well, I think, thank you for having me. I think he did not want to follow up on his threat to start bombing civilian infrastructure. Even many in the Republican team, several Republican senators, did not think that that was the way to escalate. And so, and I think he felt that the bombing had achieved quite a bit of what the objective was. And we had the very successful rescue mission over the weekend. I think that cannot be discounted. The fact that the Iranian military was nowhere to be found and performed very poorly in that operation, in that rescue. That humiliated the Iranians. And I think Mr. Trump felt that he has enough leverage now. He's not withdrawing the U.S. military. It's a 2-week ceasefire. Let's see what Iran agrees to. Obviously, Mr. Trump is going to be looking for a lot of give on the nuclear side. I'm sure he's going to want to insist that that stockpile of enriched uranium be brought out, maybe by the Atomic Energy Agency, International Atomic Energy Agency. Other conditions, Iran may get some assets unfrozen in any deal. I don't know. Mr. Trump is not withdrawing the military. It's still there. If Iran doesn't go forward with its promise to open the Strait of Hormuz, the military is still there to intervene on his orders. Kenneth, this war is hugely unpopular in the United States, but in Israel it is hugely popular. Given that, do you think that it's likely that the Israelis will ultimately go along even with this 2-week ceasefire period? I was going to say that. Okay, let's see. Oh, absolutely. And Netanyahu has said he defers to Mr. Trump. If Mr. Trump says there's a ceasefire, there's a ceasefire. Now, but he hasn't always deferred to the president. I mean, he's kind of gone his own way in several instances. Well, I think to violate the ceasefire, to not have the ceasefire would be a pretty big transgression against Mr. Trump. I don't think he's going to do that. But what I was going to say is I think Israel will probably continue on the covert side. They've been doing that for many years. They probably will continue to do that. They may even conduct some sort of covert operations against remaining leadership targets in Iran. That's probably the direction I expect them to go, but not to overtly keep bombing while Mr. Trump has stopped bombing.
Yeah. I just want to ask you about some of the concerns that have been raised about this entire scenario in Washington. You had the Democratic House Minority Leader, for instance, Hakeem Jeffries, who wrote on X that the president was, quote, completely unhinged. And he said that the statement that the president had made about wiping out a civilization, quote, shocks the conscience. He was calling for action from Congress. Do you think that this 2-week ceasefire period and the potential of a longer-term deal, do you think that that makes these real concerns about the sort of extremist position that President Trump had been holding? Do you think that those concerns now go away? Well, nothing goes away. I mean, I think it's going to depend on what Iran offers. And as I said, particularly on the nuclear side, and there the Democrats, most of them are united that Iran cannot have a nuclear weapon and should not even have an enrichment capability, and certainly must yield that stockpile of enriched uranium. I think there's a lot of bipartisan comedy on that issue. Where do you think that the Iranians are likely to give on all of this? They want the war in Lebanon to end. They had been asking for a toll, effectively, on the Strait of Hormuz. Do you think that these are areas where they may be open to negotiation, or do you think these are red lines? You know, that means lolli Vietnam Lebanon keessatti Israa'eliin oofu jirtu dhaabbatu qaba. Gaazaa keessaa bahuu qabdii Israa'el aboo dhiirummaa uummata kanaa barrabbiin dhiira ganamuma uumaa barrabbiin. Arabni obbolawwan uummata kanaa dubbatutu hin jirtu. Amma Libnaanii fi Iraanii watakka walirraan qaban yoo shi'uu amantii taate malee watakka shanyii takkaa miti, aadaa takkaa miti, afaan tokkoo miti. They ain't got nothing like in common, nothing except amantii shi'aa yoo taate malee. But yet, lal, they fight for them. Nuti hin dhaabnu jechaa jirti Iraaniin. Lal, takkaffaa wanni isin lafa keetti waraanni Ameerikaa akka jiru Midilistii keessaa godaanuu qabaadha. Sigalee takkaffaa wanni isin lafa kaatte. Lammaffaa lola Israa'eliin arkiteetiin Libnaan irratti ooftu kana keessaa bahuu qabdiidha. Dhaabdee lafallee deebiste ka Siiriyaa deebisuu qabdiidha. Keessaa bahuu qabdiidha. Gazaa keessa look at onnee ummata kanaa Rabbiin kenne ilaali. Onnee ummata kanaa Rabbiin kenne. Ummata kana wajjin qixxoofti Arabni. Rabbii keessanii jedhaati Arabni amma ummata kana waliin qixxaa'a. Mee Rabbii keessanii jedhaati Araba ummata kana wajjin qixxeessuu dandeenya? Ibbat naachoo Araba jechuun maal siin jedha bar qoshaashaa jankii bar ibbataamoch naachoo. The most idiot people dhugaa siin jedhaati. Idiots. I cannot, I don't know. Let's continue this video. They will not get any end to the Lebanon war. That is an issue where the Beirut government actually agrees with Netanyahu and the United States that Hezbollah must no longer be allowed to drag Lebanon into a war with Israel. There is strong consensus on that. So Iran is going to get absolutely nowhere on that issue. On reparations, Iran is going to get nowhere. As I said, they may get some unfreezing of some of their blocked assets. I believe they have a lot of money of their money in Japanese banks and maybe European, Turkish banks. They may get some unblocking of those assets that could be used potentially for reconstruction. Maybe, what you mentioned, the Strait of Hormuz. No, the Strait has to be open, unfettered, free passage. Kuni jaarsi Al Jazeera by the way Al Jazeera nani yo arkite break news in akana kana jiraatte malee an Al Jazeera in dhaggeeffadhu because Al Jazeera maqaatu Al Jazeera dha malee sigalee maqaatu Al Jazeera dha malee ka control America dha. Ammallee caba Iraanii fedha ummanni kun yoo jala deemtanii dhaggeeffattan akka jirutti wanni Al Jazeeraan fiddu caba Iraaniiti. Hin fiddu waan gaarii. Warri isaan interview amma jaarsi kunin warra arkiteetiin akka Iraanii balleessan fedhu haasaa isaarraa yoo ka dhageettanii jirtan ta'e. Haasaa isaarraa yoo ka dhageettanii jirtan ta'e. To verifiably warra Iraanii jibbu.
So kanaafi Aljazeera irraa waan gaarii hin eeggamu. Haa ta'u waa takka sanii himan. Amma Trump akkana jedheemi. Trump suspended the attacks. Look, suspend goonee jirra torbaan lamaaf jedhee jiraami. Ceasefire illee goonee jirra torbaan lamaaf jedhu. Haasaa irra jirra. But I don't believe Trump. Trump jechuun nama arkiteetiin shayxaana caalu jaarsi kuni. Sigalee shayxaana. Yoo fedhe amma dhaabne jedhee addunyaan duyda achi garagaltee homaa hin jiran jettee addunyaan achi garagaltee itti bana. Itti bana yoo fedhe. Hin beektan dira. Ammallee waan tokko beekaa. Waan Naatanyaahuun keessa hin jirre hin godhu inni. Naatanyaahuun ammootu akka lola irraa dhaaban hin fedhu. Naatanyaahuun akka lola dhaaban hin barbaadu. Akka qiyaaman buutu fedha. Naatanyaahuuf uummanni Israa'el jechuudha. Sigalee kanaaf I don't take his word. I don't take his word for nothing. He might gonna say, you know what, we did it. Gabbayee warra akka dheengata yaadatanii. Dannasaa warra gabbayee fedhe. We did it, jedhaa bara. Dannasaa yoo fedhe gabbayee bara. So I don't believe any word that comes out of his mouth. Dhugaa isaanii jedhu. Afaan isaa keessaa bahu tokkollee hin amanu hin dhaggeeffadhu. He's lying. Kanaaf miidiyaaleen biraa maal akka jechaa jiran laallee goolabna sagantaa kennaa wanni nuti eeguu turre haala kanaan deemtee haala kanaan dhuftee so let's see miidiyaalee biraa irratti maalti deemaa jira. Okay miidiyaalee biraa irra homaan jiranii yaa kanumaatu deemaa jira. TRT Turkii tokkorrallee kanumaatu deemaa jira. Yeah, nothing is new. Everything is old jedhe namtichi. Yeah. He suspended. Dubbiin dubbii ijoollee warra rabbiiti. Haala kanaan wanni taatu taatee jirti. Okay. Okay. Egaa mee waa argee. Okay. What's this? Will be open for transit of energy supplies, but in coordination with the Iranians and with consideration of the technical issues that might arise. You know, that means the Iranians are not saying right now, until this moment, they're not saying there will be an unconditional and complete opening of the Strait of Hormuz. They are making those little two caveats. There should be cooperation or coordination with the Iranians, and there should be consideration of the technicalities that might hinder the passage at certain moments. And that's key because for the Americans, they almost forgot about every other objective in this war, and the concentration was mainly on the reopening of the Strait of Hormuz, even though the Iranians they repeat saying that it was open before this war, so it was not one of the reasons why the war was waged on Iran in the first place. Also, the Supreme National Security Council has enumerated lots of points, the points that show the Iranians that Iran has come out victorious from this war thanks to the long patience and steadfastness of its armed forces and its people. Its unity regarding this war, and they have basically said that right now everything seems to be positive in this agreement or this potential agreement, but it doesn't mean the end of war until it is solidified into a final and comprehensive agreement
which means that Lebanon and other fronts should be included in that, even though we haven't heard much from the Israelis so far, whether they were in part of the negotiations before this announcement by President Trump, and whether Israel will really agree to what the Iranians want, which is a complete withdrawal from Lebanon, something many commentators see as very difficult at the moment, but we don't know. We have to wait and see. In general, the Iranians are positive tonight, and they see this as a breakthrough and as a sign of victory for their efforts. We know that Iran has borne the brunt of this war, lots of destruction that has been going on even until just hours ago. Lots of bridges, lots of schools, universities, and other facilities, power supplies, power facilities, have been destroyed in this war. Leaders have been assassinated. Dozens of them have been eliminated in this war. So a huge cost that Iran has borne in this war, and it is looking forward to a kind of compensation, not directly from Americans and Israelis, but through the Strait of Hormuz, which is something the Americans are saying might happen. In the conclusion, the Iranians are saying that they are going. This is between the lines. I'm reading between the lines. They are giving some benefit of the doubt after weeks of refusing and after weeks of expression of mistrust. They are going to give some benefit of the doubt to the Americans for the period of 2 weeks, but mistrust is there. The underlying feeling among Iranians is continuation of mistrust until they see what the Americans are going to do during the negotiations. Mohammed. Yeah. Wanni ragahan torbaan lamaaf haasaa goona jedhanii haala kanaan dhaabanii jiranii. Iraaniin immootiyyuu akkuma san beektan haga lolli kun eegalee Iraaniin karaan banaadha Strait of Hormuziin banaadha jetteetiin dubbatti. Ameerikaa fi harkitee warroonni biraa immootiyyuu banaadhaa miti jedhaniitiin haasa'an. Sababni isaa Iraaniin warroota arkiteetiin warroota akka Ameerikaatii fi Yurooppii fi warroota arkiteetiin isaan jibbu isaan balaaleffatu isaan irratti rakkoo barbaadu qofaaf cufte malee addunyaa biraatiif banaadha je'aniitiin ka dubbatan. Gama biraatiin warroonni arkiteetiin Gaaza Iraaqii fi akkasuma arkiteetiin naannoo biraarraa Gaaza bitan waggaa karaa kana dhufan gaazni isaanii mallaqa Chaayinaatiin bitamuu doolaaraa miti mallaqa Chaayinaatiin bitamee markaba kanarra jiraachuu mirkaneeffattu malee gadin dhiistu turte baatii takka amma haga lolli kun eegale. Keessaa'u guyyaa kaleessaa Gaaza Japaaniin gaazni isii akka jirutti asii deemaaf hin qabdu Gaaza zero Gaaza waan fakkaate hin qabdu Japaaniin. Biyyi addunyaa tanarratti arkiteetiin production Japan Ameerikaatti antullee jara. Sigalee industirii hedduu waan qabduuf jecha. Sababa kanaaf Gaaza hedduu barbaaddi Japaaniin rakkoo keessa turan. Baatii takkitti amma lolli kun deemu ture rakkoo hamaa keessa turan. Japaaniin hayyee jettee dubbii dhageettee Ameerikaa harka darbitee Gaaza mallaqa Chaayinaatti sharaftee ka duraan doolaaraan bittu kan Chaayinaatti sharaftee saniin karaa kana dabarsitee jirti. Sababni biraa ammallee ka arkitee Chaayinaan wanni lafa kaatte Iraanii lafa kaatte markabni karaa kana deemu hundinuu doolaara miliyoona 2 akka isaanii kaffaluu qabu lafa kaatte Iraan. Amma mootiyyuu wanni amma qallichi jechaa jiru kasan dhageettan sun Iraaniin waan isiin lafa kaatte kabraa keessaa yoo arkiteetin yoo lolli kun akka dhaabbatu fedhan Libnaan keessaa bahuu waraanni Israa'ilii Siiriyaa keessaa bahuu Gazaa keessaa bahuu waraanni Ameerikaa akka jirutti Middle East yookaan ammoo dachii Arabaa tana keessaa fa'atee godaanuu sigalee kana lafa kaatte. Kana qofaa miti wantoota hagardhaa Iraan keessatti ta'e biriijii jigee jedhii manneen gubate jedhii wantoota hagammaa ta'e hundaa'uu kaasaa akka kaffaluu qaban. Kanarratti haasofna jedhanii haala kanaan lolli akka dhaabbatu walii galanii jiranii torbaan lamaaf. Akkasuma amma Israa'eloonni waan Israa'elirraa dhufu namni tokko hin beeku. Because Israa'eliin hin duuti malee hin baatu Libnaan keessaa because dachiisan feeti. Lammaffaa Siiriyaa keessaa hin baatu ni duuti malee. Sadaffaa lolli akka dhaabbatu hin barbaaddu Iraanii balleessuu barbaadde Israa'eliin. Isanii galee so kanaaf jecha wanni godhaa jiran maali
dubbii Israa'el eeguutti jiran. Israa'el hudduu ta'e ol kaasitti damma amma deemu lolatti seenu yoo jetteen Tiraamp hudduu isaa qabatee lolatti seenu wanni biraan jiru. Wanni tokko hin jiru. Yaa hudduu isaa hidhatee surree isaa ol harkifatee lolatti seenu because isa harkaa qaban. Remember Epstein faayiliitu jira waa hedduutu jira. Yookaan rakkoo keessa seena. So jidduu tanatti kiyyaan harkiteetini okkotee lafee okkoteetti rakkatte ta'ee jira. Kanaaf nama jeegnaaf godha nama harkitee waa ni jedhuuf goggodhaaf asii achi deddeemee waa qoqqoraasa malee hin got nothing. Waa takka wanni inni harkaa qabu hin jiru. So har'a wanni nuti haala kanaan dabartee jirti. Mee ni ilaalla torbaan lama kana keessatti waan dhufu ni ilaalla. Har'aaf sagantaa keenya asuma irratti hin dhaabnaa. Halkan gaarii guyyaa gaarii isaniif hawwaa nagaan naa bulaa nagaatti. Ana blog singone. What